Gary, when you were playing winter ball, did you make any specific changes in the batter's box, or was it more a situation where you just felt like you needed more reps after the season? Hola Gary, tuviste la oportunidad de jugar invernal República Dominicana. ¿Implementaste algunos cambios en la manera de tu batear o solamente querías tener más turnos en esa temporada 2020? Estuve trabajando cuando se acabó la temporada un poco aquí con Marcus, PJ, haciendo unos ajustes que tenía que hacer. Y nada, un poquito de las dos cosas. Necesitaba más turnos, necesitaba implementar lo que estaba trabajando aquí, lo que estaba haciendo ya al final de la temporada, que me sentía ya un poco mejor. Y eso, un poquito de... Yeah, after the season was done, I worked with Marcus and PJ here in Tampa. There were some adjustments that needed to be made, and I had the opportunity to work with them here. And then, you asked if it was one or the other. It was actually both. I also wanted to get more at bats, and going over there and playing those games allowed me to put into action the adjustments I was making, and at the same time get more at bats over there. What did Marcus and PJ identify, and what were the adjustments? ¿Quieres mencionar en específico cuáles fueron los ajustes que Marcus identificó? Bueno, nada, tratar de quedarme un poco más en la parte de la pierna derecha atrás, dejar que el picheo llegue un poco más a mí y tratar de hacer un buen swing, ¿sabes? Eran cosas sencillas que me podían ayudar. Yeah, we wanted, one of the things that he told me was to keep my weight back, keep more pressure on my back leg, let the pitch travel a little more, and try to have a compact swing, a good swing on the ball. It was that was the key. That was what we wanted to make an adjustment on. Thank you. Sweeney, you have the next question. Gary, good to see you. Have you found that the new approach here, keeping your weight back, have you seen a significant difference yet in your work this spring? Gary, qué bueno verte. Ese ajuste que menciona, ¿está notando los frutos de ese ajuste? No, estamos muy temprano todavía. Me siento bien, es lo importante. Me siento que puedo aportar mucho este año. Y va a ser un año muy diferente con los ajustes que ha hecho y me siento bien. Yeah, it's it's a little early right now to really give you a true answer regarding that. But I do feel good with the adjustments I've made, and I think they're gonna be key, and they're gonna make a difference. Feel great, and I definitely think that this year is definitely going to be different. Gary, one more. You've been an important part of this organization for a very long time now. What did it feel like to you to be not playing in important playoff games last year? Como sabes, Gary, tú has formado parte de esta organización por mucho tiempo ya. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti no poder jugar en un juego clave de los playoffs? Bueno, en verdad no fue nada fácil. Estoy acostumbrado a jugar todos los días. A la misma vez quería aportar al equipo en lo más que yo podía, pero no tenía el chance. Pero no fue fácil, la verdad. Pero me mantuve ahí, ready para lo que mi equipo me necesite, apoyando a mi equipo ahí, a mis compañeros que estaban en el terreno. Y eso, me mantuve apoyando y ready para cuando me necesiten. Yeah, honestly, it wasn't easy. It was not. I'm used to playing every day and not being able to contribute. Although you want to, it wasn't easy. At the same time, I understood as a teammate that
my teammates needed me, and I wanted to support each one of them and stay ready if in case, you know, the opportunity came up where the team needed me. Next question goes to Marley Rivera. Hola, Gary, te voy a hacer la pregunta en inglés y en español, ¿ok? Yo espero. Okay. Gary, how do you think the presence of Robinson Chirinos can benefit you in terms of veteran presence? Gary, tú has sido una persona que siempre aprendes mucho de las personas que están alrededor tuyo, ¿verdad? Y sabes aprender. ¿Cómo tú crees que te puede ayudar la presencia de un veterano como Robinson Chirinos? ¿Y cómo se están llevando ustedes y cómo está esa relación? Aunque yo sé que llevan muy poquitos días juntos. Bueno, él me puede, siempre estamos conversando, un veterano ya. Yo aprendo de él, él puede aprender de mí un poco también, para eso está la conversación. Y nada, siempre hemos tenido buenas conversaciones, siempre conversaciones positivas, que es lo importante. Así que me gusta hablar, cuando hablo con alguien me gusta hablar cosas positivas, nada negativo. Y nada, no, por ahora todo marcha bien, ¿sabes? Está un poco temprano, hay que seguir, viene el spin trainer ya con los pitch y eso, no queda más tiempo de seguir hablar y seguir conociendo. Yeah, you know, having someone like him, you know, so much experience, it's definitely an opportunity to learn from him. You know, we're always chatting, and that's why communication is so important, because you get to learn so much from that other person, and the other way around. He probably is going to get to know some things about me that probably doesn't know, and one of the reasons we're always chatting. And yeah, we don't have a lot of time here in camp, but we've definitely had conversations, and we got more time together. You know, we still have more work to be done here in spring training, more pitches to work with, and, you know, talk different points of views, and definitely a positive impact. And Gary, would he be a good guy to pick his brain about catching Gerrit Cole? Gary, tú sabes muy bien que él fue receptor de Gerrit Cole por mucho tiempo. ¿Eso es algo que uno puede aprender de él en eso, o cada catcher trabaja diferente, tiene que hacer su propio proceso? Uno siempre está aprendiendo. Él me puede decir algo con lo que le funcionaba cuando él estaba con Cole, que me puede ayudar ahora mismo a mí. Siempre estamos hablando de nada más no de Cole, de todos los pitches, de cómo poder llamar un juego, lo que sea. Siempre estamos hablando de eso. Y lo mejor es tener siempre conversaciones positivas de cualquier pitch que se hable. Nada más no de Cole, de cualquier otro pitch, y poder hacer una mezcla de algo que él me pueda decir, que pueda hacer que me ayude en el futuro para adelante. Y siempre es bueno tener una conversación con él. Yeah, you know, when you're always chatting and talking about baseball, and talking catching specifically, it not just call comes up. You know, that's why I like to have positive conversations about experiences with other pitchers, because you get to learn, you get to kind of experience. You hear the experience from a different point of view. That's why I think it's important, you know. And yeah, you know, like I said before, we're always communicating and chatting about those things and those experiences. Brian Hoke, you have the next question. Hi, Gary and Marlon. Gary, it looks like you're still working with that one knee down style. What are your thoughts about that? And do you feel like it's helped you defensively? Hemos notado que sigue trabajando con esa técnica nueva de una rodilla abajo. ¿Cómo te sientes con eso y cómo va ese progreso? Bueno, me siento bien. El progreso ha ido muy bien. Estoy enfocado en mejorar cada día más con la rodilla derecha abajo, y también en mejorar con la izquierda abajo. Estoy trabajando en muchas cosas que puede hacer que me ayuden este año. You know, I feel really good about it. You know, I think we've made a lot of progress. We've done a lot of work with the right knee down as well with the left knee down. And yeah, we keep on working on it. I think we're working on a lot of different things that I think are going to allow me to be better.
Does it feel natural to you at this point, or would you prefer to go back to the old way? Ya entendiendo, ¿verdad? Con el tiempo que ya tienen de experiencia, ya se siente más natural, se siente como que ya es otra herramienta. Se siente bien. Es que con las rodillas abajo también uno siempre está haciendo ajustes cada año. Siempre uno aprende algo nuevo. Siempre uno hace algo diferente en los ajustes que uno hace. Y me siento mucho mejor. Yeah, it definitely feels good. I can say I definitely feel better doing it. To catcher, every year it's a matter of where you keep learning things, different things, and you try to keep implementing different techniques and skills that are going to help you. But I definitely feel better. Thank you. Lindsay Adler, you have the next question. Hey, Gary, I think in your time since getting called up, you've had a couple different managers, I think 3 different catching coordinators. Do you feel like in these roles you've had different priorities and expectations, and has it been sort of hard to sort of find the consistency through all of that? Gary, en tu tiempo tú has tenido diferentes managers, has tenido diferentes instructores de cacheo, has tenido 3 diferentes. ¿Tú crees que eso ha sido difícil para ti como catcher, encontrar una consistencia personalmente? No creo, ¿no? Porque el enfoque mío es estar ready para trabajar. Es lo que tenga que trabajar. No importa que esté cualquier instructor de catcher. Lo único nuevo que yo hice el año pasado fue la rodilla derecha abajo, nada más, pero cualquier instructor de catcher que llegue siempre va a tener un plan de trabajo y el plan mío es tratar de hacer mi trabajo. Yeah, I don't think it has affected me. Find consistency. I think regardless who the catcher instructor is, he's going to have a plan of work. And to me, what's important is that you focus on the work and you execute your work to the best of your abilities. That's really what's important, you know, that you're willing and able to find a way to execute what you're learning from your instructor. Dan Martin, you have the next question. Hey, Gary. You know, it wasn't very long ago that you were one of the best hitters in the game. How confident are you that you can get back to that level, and what is the key for you to get there? Notando los ajustes que ha hecho, no hace mucho tiempo que tú eras uno de los mejores bateadores en la liga. ¿Qué tan confiado te sientes tú en tus habilidades de volver a tomar tu forma? Me siento muy bien. Eso es lo importante. Estoy ready este año, ansioso de que empiece la temporada para poder demostrar lo que yo puedo hacer en el terreno. I feel really good, you know, and I think that's what's the key. And honestly, I just feel anxious to get going and really show what I can do on the field. Do you still consider yourself to be the starting catcher, or is that something that you think you need to prove this spring? ¿Te sientes que eres el catcher número 1 de esta organización o sientes que tienes que probar eso en tu campamento de primavera? Bueno, esa pregunta yo no la controlo. Yo no, por mí, si fuera yo quisiera estar todos los días jugando. No una sola vez a la semana, 2 veces. Pero por mí yo quiero ser catcher de todos los días. Trabajo fuerte todos los días para eso. Y nada, me gustaría estar todos los días en el terreno. Eso es lo importante. You know, that's something I can't do. I can't name myself, you know, the starting catcher. But what I can tell you is that I do want to be playing every day. You know, I don't see myself just playing 2 times a week. You know, I feel I would like to have the opportunity to play every day. Thanks. Eric Boland, you have the next question.
Gary, how much pressure do you feel going into this spring to produce and to put what happened last year behind you? ¿Siente presión en este campamento en tener que producir y demostrar que el año pasado ya pasó? No. Yo estoy enfocado en mi trabajo ahora mismo, en salir al terreno, en hacer mi trabajo. Ya lo que pasó el año pasado, ya lamentablemente eso pasó. Ya este año todo el mundo viene con números en cero, está todo el mundo en cero, nadie está bateando 330, 320, está todo el mundo está bateando cero. Entonces, una temporada nueva, que el enfoque mío es salir al terreno y tratar de divertirme, no enfocarme en lo que yo puedo hacer, sino tratar de salir en el terreno y divertirme lo más que yo pueda y hacer mi trabajo. No, you know, and the reason why is that I'm too focused on my job. I'm too focused on the work that I need to do. I want to go out there and have fun and enjoy playing this game. You know, right now everybody has a zero batting average. It's a new start, fresh start for everyone, including myself. And I can't start thinking about the bad results of last year. Wanna focus on my work. Wanna go out there, play the game, have fun playing the game, you know, and concentrate on my game. And then, Gary, you said very early on in this press conference that you understood why you were benched last year. What did you understand? Why did you understand it? Mencionaste, ¿verdad? Que sabía que no estaba jugando esos juegos y que entendía la razón por qué no jugaste en esos juegos. La razón en sí que tú no estabas, ¿por qué crees que no te pusieron a jugar en esos juegos? Bueno, todo estaba visible, lo que estaba pasando. Nunca pude arrancar en lo que yo podía hacer bateando como defensivo. Y yo pienso que fue por eso, porque si yo hubiera tenido un buen año, yo no creo que yo estuviera en la banca, pero al tener un mal año, me pusieron en la banca y algo que pasa y nada, pasó ya, estamos en un año nuevo. Yeah, you know, it was a tough year for me. You know, I don't see it as a good year, and right there, you kind of understand that if you had better results, if you had a better production in the season, you will probably be playing. You know, so you understand that part of the game and the part of the decision. At the same time, it's like I said, you know, you have to turn the page, put it in the past, and look towards the new year. Brendan Cuddy, you have the next question. Hey, Gary, you caught Gerrit Cole's bullpen yesterday, I believe, and Aaron said recently that he's going to give you a chance to he's not strictly having Kyle as Gerrit's primary catcher going into the season. How do you feel getting that opportunity to catch Gerrit again? Notamos el otro día que le cachaste el bullpen a Cole. Boone había mencionado que él no piensa estrictamente hacer que Higgy le cache a Cole. Para ti, ¿cómo ves esa oportunidad de cacharlo a él y no solamente a él, pero a todos aquí? ¿Cómo ves esa oportunidad? Bueno, mi trabajo yo soy catcher. Yo estoy aquí para cuando me pongan a jugar cualquier pitcher que esté pichando, yo hacer mi trabajo. Esas son decisiones de Boone, que es el que la decide, pero el trabajo mío aquí es estar ready para todos los pitches, ayudarlo lo más que yo pueda, poder estar en la misma página y ya, ese es el trabajo mío, no solamente que si le voy a quechar call o eso. El trabajo mío es, yo soy un catcher, yo estoy ready para todos los pitches. You know, for me as a catcher,
my responsibility is to be ready to catch everybody, not just call. As a catcher, part of your responsibility is to be on the same page with those guys and execute as best as possible, and just be ready to catch anybody. Boone is our manager. He makes our lineups, and he makes those decisions. For me, is to be ready as a catcher to do my job, and catch everybody. Thank you. And we'll take the final question in queue from Pete Caldera. Hey, Gary. Hey, Marlon. Hey, Gary. Pudge Rodriguez, in an interview about a month ago, had mentioned that watching you play last year, he saw a guy who was not having fun and thought that, it was like a depressing thing coming to the ballpark, in your mind. I was just wondering, was that the case? I mean, and have you spoken to Pudge Rodriguez about your season? Iván Rodríguez hizo una entrevista hace un corto tiempo y mencionó que él notaba que como que veía que no estaba disfrutando llegar al play, llegar al estadio, jugar el juego. ¿Te sentías así, que hubo un momento en la temporada pasada donde no sentía esa alegría de jugar el juego? No, yo estaba cada vez que estaba en el line, estaba ready para ayudar a mi equipo. Siempre he sido divertido en la buena y en la mala, en el clubhouse. Me llevo bien con mis compañeros, con todo, tanto como cuando estoy bateando bien, cuando no estoy bateando, o cuando no estoy quechando bien, o cuando estoy quechando bien. Siempre me llevo bien con todo. Pero todo el mundo tiene su opinión. Cada quien ve su punto de vista diferente a otra persona. Entonces, ese fue su punto de vista. When you do interviews like that and you speak, everybody has an opinion, and I understand that. But I can tell you that for me, coming to the ballpark, coming to the stadium, my relationship with my teammates doesn't change. If I'm struggling, my relationship with them is the same. If I'm having a great week, my relationship is the same. I have to be consistent with my relationship with my teammates. And even though I could be struggling at some point, that's not a reason to change my behavior. But I understand, being asked something like that and expressing, his opinion. I'm fine with that. Okay. Gary, thank you. Marlon, thank you. Reporters, thank you. We'll send out information for tomorrow a little later tonight, but this concludes Saturday, and we'll see you tomorrow. Thanks, everyone.